How y'all liking Comic-Con so far? 코미콘 지금까지 어떠신지? 네, 너무 재밌고 옷 입고 다니는 사람들도 재밌고 옷을 안 입어도 입은 사람보다 더 재밌게 생긴 사람들 많아요. It's great fun. It's been great fun so far, and all these people in costumes are great, and also those people who aren't in costumes are just as interesting. So, you're a co-writer for the film as far, and the director as well. How did you come up with this unique story? 감독님께서 공동 작가이시면서 연출을 담당하셨는데 어떻게 이 이야기를 만드시게 되셨는지? 그냥 처음에 그러니까 이게 10년 전에 구상했다고 말은 하지만 사실 어떻게 생각하면 내가 성당을 다니는 신자였던 시절 그래서부터 그 기원을 찾아야 할지도 모르겠어요. 훨씬 더 오래전. 나는 먼저 하겠습니다. I have said that I first started thinking about the story 10 years ago, but you might even say that you can find the origins of the story even further back in my life when I used to be practicing Catholic when I was really young. So you might even say that the origins of the story goes way back. 내가 고등학생 때까지 성당에 다니다가 신부님이 우리 아버지한테 와서 신학교에 보내라고 아주 훌륭한 추기경감이라고 그래서 기겁을 하고 도망하다시피 이제 그다음부터 성당을 안 다니기 시작했는데 그때부터 이미 신부의 성생활에 대한 관심이 내가 거기서 도망가는 이유는 당연히 나는 여자를 좋아하기 때문에 도망간 건데 그 일을 계기로 해서 신부의 성생활에 대해서 관심 갖게 됐던 거죠. So I went to church up until when I was in high school, and that's when this local priest came to my father and said, "You gotta send this boy to the seminary. He's going to be a bishop one day." And he just got scared right there, and he basically stopped going to church since then. And that was because he likes women and he likes girls, and probably that's when he started thinking about sex life of a priest or sexuality of priests. 그런 농담이었고요. 사실 어렸을 때부터 신부라는 사람에 대한 존경심이 있었습니다. 그래서 자기의 모든 것을 희생해서 뭔가 세상을 위해서 헌신하는 그런 모습을 보면서 이미 그 사람의 존재 자체가 일종의 순교적인 행위처럼 느꼈어요. 신부라는 직업을 택한 것 자체가서부터. 그래서 존재 자체가 순교. So well, he's just kidding about all that. But what he had, even from this early stage, was this great respect for people in the priesthood, and these are the group of people who sacrifices everything for in servitude of others. They give away everything to serve other people, and looking at priests dedicating their lives to serving others. He thought that in itself is a kind of a martyrdom. 그래서 그 신부 그 고결한 신부에게 최대한의 시련을 남겨줌으로써 그를 시험해보고자 하는 그런 식으로 생각이 전개돼 가면서 그에게 주어질 수 있는 최대한의 시련으로서 그가 뱀파이어가 될 수밖에 되어야 하는 그래서 남의 피를 마셔야 살 수밖에 없는 그런 상황을 만들어 준 겁니다. So he wanted this noble character, this noble priest, to go through the greatest suffering possible, and to test this character that way. And in thinking this way,
he was trying to come up with what would be this great suffering that he could go through, what would be the greatest suffering that he could go through, and that led to the thought of turning him into a vampire and forcing him into a situation where he now has to drink other people's blood in order to survive. On your previous films, all the cinematography has been predetermined, and I read that for Thirst, you let your actors just roam around and you would just shoot them. Was that more difficult, or was it easier? 이 감독님 이전 영화들은 모든 뭐 촬영에 있어서 모든 것이 이제 미리 계획되어지고 짜여져 있다고 들었는데 이번에는 배우들이 좀 더 자유롭게 움직이고 그걸 촬영하는 식으로 접근했다고 읽은 것 같습니다. 어떻게 이게 다른지 더 어려웠는지. 그거는 그렇게 큰 차이는 아니었어요. 그게 카메라 무브먼트에서의 이야기인데 인물들이 이렇게 움직임이 있으면 배우가 움직이면 그것을 카메라가 따라가고 그런데 이제 왜 그런 거 있잖아요. 왜 뭐 조명이 여기가 딱 좋으니까 여기까지만 와서 서 여기서 고개를 몇 도 돌려 뭐 이런 식으로 요구하지 않고 비교적 자유롭게 라는 것이지 그게 뭐 굉장히 마음대로 하고 뭐 그런 상황은 아니었습니다. 그래서 내가 느끼기에는 그렇게 그 전작품보다 큰 차이는 없었습니다. 근데 우리 카메라맨이 그걸 이제 나와 그들 같이 해왔는데 이번 작품의 배우들을 좀 더 잘 따라가려다 보니까 본인 그 카메라맨은 그렇게 느낀 것 같아요. 좀 더 어렵게 느낀 것 같아요. Well, there weren't much differences between his previous films and this particular film. When the material that you read said now in this particular film that the camera allowed the actors to roam around, it's to do with camera movement. And what happened in this film when, in terms of camera following a character's movement or how the actors move, in this film, it gave them probably a bit more room to move around it. So, in blocking the actors, really asking them to come to a certain mark and turn the head around a certain number of degrees because the lighting is best in this spot and such. So, in comparison, compared with his previous films, this film gave them a bit more room to move around. But it's not to such a degree that he feels that there were much differences between this film and his previous film. The differences, if there were any, probably more acutely felt by his cinematographer, who had to now try and follow the actors who would be moving with that a little bit more freedom.